Quería sorprender a mi esposo en su oficina. La recepcionista me sonrió con amabilidad y dijo, segura, solo se permiten visitantes autorizados, cuando mencioné que era la esposa del director ejecutivo, solta una librisa. Su esposa ya estuvo aquí. Acaba de irse con él, respira hondo, sonríe y decide averiguar quién era yo realmente para él. Las palabras de la recepcionista resonaban en mi cabeza mientras permanecía inmóvil en aquel vestibulo de mármol. Su esposa ya estuvo aquí. Acaba de irse con él hace unos días minutos. Soy Clara Brennan, analista de datos, esposa dest hace 6 años, while parecer. No la única mujer que reclama este título. Pero retrocedamos un poco. Porque horas antes quería saber exactamente quién era y cómo era mi vida. Antes de continuar. Si crees que la traición maras consecuencias y que las mujeres merecen conocer la verdad. Considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar esto. Ahora vimos lo que descubrí después. Me desperté aquel miércoles por la mañana de la misma forma en que lo había hecho. Durante los últimos 6 años sola. Fin ya se había ido a vuestra capital para cuando mi alarma sonó a las 7. Siempre ha sido madrugador, sal de casa a las 6 y media para evitar el tráfico y adelantarse a los mercados. Al principio, solía levantarme con él, prepararle el café, despedirlo con un beso en la puerta, como si viviéramos en una película romántica. Pero en algún punto, ambos decidimos que dormir era más valioso que esos pequeños rituals. Nuestra casa adosada en Queens Ridge es modesta para los estándares del vecindario. Estiramos el presupuesto para poder pagarla. Porque findicia que la dirección era importante para hacer contactos. Recuerdo el agente inmobiliario mostrándonos propiedad tras propiedad. Y fin descartando cualquiera que no tuviera el código postal adecuado. Terminamos eligiendo una casa que necesitaba arreglos, cocina antiquada. Jardín trasero cubierto de maleza, una puerta principal que se atascaba con la humedad. Me dije a mí misma que la haríamos nuestra. Y de alguna manera lo hicimos. Pasaba los fines de semana arrancando malas hierbas y plantando rosales mientras fin trabajaba. La primavera pasada por fin pintamos aquella puerta rebelde en azul marino profundo. Fin sostuvo la escalera mientras yo hacía el trabajo real. Fue uno de los pocos proyectos que completamos juntos. Trabajo dest casa 2 veces por semana analizando datos de salud para una organización sin fines de lucro que defiende una mayor distribución de recursos en comunidades desatendidas. Es un trabajo significativo que paga considerablemente menos que el de fin en finanzas. Esa diferencia de ingresos crea un acuerdo tachido. Yo asumía más responsabilidades del hogar. Porque su carrera era más exigente. Hacía las compras, gestionaba nuestro calendario social, coordinaba con el servicio de jardinería, lidiaba con el lavavajillas averiado y el grifo que goteaba. Fin llegaba a casa exhausto. Y yo tenía la cena lista, o al menos pedida en uno de los 3 restaurantes que rotábamos. Me repetía que eso era una sociedad, que así se veía el matrimonio moderno cuando no ganaba más. Me decía que estaba siendo solidaria, comprensiva. Pero a veces, tarde en la noche, cuando fin dormía a mi lado, me preguntaba si no me había vuelto demasiado pecueca. Rechaché un ascenso hace 8 meses porque requería viajes regionales. Y la agenda de fin ya estaba saturada. ¿Quién se encargaría de la casa? ¿Quién recibiría a sus colegas en las cenas cuando fuera necesario? Las consideraciones prácticas pesaron más que mi ambición. O al menos eso me decía. Mi hermana Diane lo notó de inmediato. Nos reuníamos a tomar café todos los martes por la mañana en la cafetería cerca de su apartamento. Un ritual que mantuvimos incluso durante su caótico divorcio del año pasado. Se sentaba frente a mí con su café con leche de avena y estudiaba mi rostro. Como si buscara grietas en una pared. ¿Te estás apagando, Clara? Me dijo hace 2 semanas sin dureza. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo espontáneo? Algo romántico. Tal y fin son compañeros de piso con el mismo apellido. Lo defendí. Le dije que éramos cómodos, estables. Que no todos los matrimonios necesitaban grandes gestos o emoción constante. Estábamos construyendo una vida juntos en el proceso de construcción parecía más bien mantenimiento y rutina.
No te digo que destruyas tu vida, continue Diane, removiendo su café con más fuerza de la necesaria. Te digo que aparezcas en su oficina con sus pasteles favoritos, sorprenderlo. Recuerda el que exists más allá de ser la persona que paga la factura de la luz y se acuerda de comprar papel higiénico. La sugerencia se quedó atascada en mi mente. Fin solía levarme flores a mi antigua oficina cuando empezamos a salir. Pequeños ramos del supermercado. Nada caro, pero el gesto importaba. Cuando dejamos de hacer esas cosas? Cuando se convirtió nuestro matrimonio en una serie de transacciones logísticas en lugar de una relación. Así que esa tarde de miércoles salí temprano del trabajo. Me detuve en la pastelería francesa del centro, la de toldo rosa y precios que siempre me hacen dudar. A fin la encantaban sus tartalitas de limón, dicha que eran mayores que cualquiera que hubiera probado en Paris durante su intercambio universitario. Observe como la dependiente las colocaba con cuidado en una caja, el papel de seda crujiendo. Y entre los 17 dólares que normalmente habría guardado. La caja se sencha perchosa entre mis manos mientras conducía hacia el distrito financiero. Ensayando mentalmente lo que diría. Sorpresa. Así que estás ocupado, pero quis traer algo dulce. Estaba por aquí y pens en ti. ¿Recuerdas cuando solías traer flores? Considera esto una revancha. Cada versión sonaba demasiado necesitada o demasiado informal. Al final decidí simplemente sonreír y decir que el gesto hablara por sí solo. Westrich Capital ocupaba 2 pisos de una torre de cristal que reflejaba el sol de la tarde. Como un espejo. Había estado allí exactamente 3 veces en 6 ecos. 2 para las fiestas navideñas y una cuando fin olvidó su teléfono y me pedía que se lo llevara. El edificio me intimidaba con su modernidad agresiva. Con su air de que todos dentro eran más importantes y estaban más ocupados que gente como yo. El vestibulo era todo mármol y metal. El tipo de espacio deseado para hacer sentir pequeños a los visitantes. Arte abstracto colgaba en las paredes, del tipo que no sabe si está al derecho o al revés. Un enorme mostrador de recepción se curvaba en el centro como un muro de fortaleza. Me acerqué a los ascensores con la caja de pasteles en la mano, sintiendo un poco arreglada con mi ropa de trabajo, pantalones negros sensados, un cardigan que tenía desde la universidad y unos zapatos planos que ya necesitaban reemplazo. La recepcionista aparecía antes de que pudiera presionar el botón de la llamada. Era joven, quizá de unos 25 años. Vestida con un traje que probablemente costaba más que mi cuota mensual del préstamo estudiantil. Su maquillaje era impeccable. Su sonrisa, profesional pero firme. Segura, lo siento, pero solo se permiten visitantes autorizados más allá de este punto. Ah, claro. Entiendo, respondí, tratando de proyectar una confianza que no sencha. En realidad soy la esposa del vicepresidente, Clara Brennan. No tardar, solo vengo a decirle algo. El cambio en su expresión fue sutil, pero inconfundible. Una chispa de confusión cruzó su rostro. Seguida de algo que se parecía incómodamente a la compasión. Mir su pantalla y luego volvió a mirarme. Oh, su esposa ya estuvo aquí. Acaba de irse con él hace unos días minutos. Iban a una reunión de almuerzo en el centro. Las palabras no tenían sentido. Las escuché con claridad, pero parecían pertenecer a otra conversación. Tal vez dirigida a alguien detrás de mí. Mir por encima del hombro. No había nadie. Perdón, ¿qué dijo? La esposa del señor Brennan repitió más despacio, como si tal vez no entendiera inglés. Suele venir casi todos los días a esta hora. Una mujer encantadora, siempre tan bien arreglada. Hizo una pausa, observando con creciente incertidumbre. ¿Es usted quizá su hermana? ¿O una colega de otra firma? Mis dedos se aferraron a la caja de pasteles. El cartón rosa se dobló ligeramente bajo la presión. Detrás del mostrador, los ventanales de piso y techo ofrecen una vista de la salida del estacionamiento. Observe, sintiéndome desconectada de mi propio cuerpo, mientras un elegante auto plateado se incorporaba al tráfico del centro. El coche de fin. Yo mismo lo había ayudado a elegar hace 2 años. Me senté en el asiento del copiloto mientras acude el probaba la aceleración. Desde esa distancia apenas pude distinguir 2 siluetas dentro. Fin al volante. Una mujer a su lado, con el cabello oscuro capturando la luz de la tarde.
Ambos rein de algo, las cabezas inclinadas una hacia la otra, en la íntima familiaridad de quienes comparten bromas privadas. La recepcionista seguía esperando mi respuesta, su expresión ahora completamente preocupada. Por error, mi hoy desire. Mi voz sona normal, casi alegre. Piso equivocado. Aparentemente, el directorio del edificio puede ser confuso, su alivio fue inmediato y evidente. Oh, eso pasa todo el tiempo, puedo ayudarla a encontrar quien busca, no, gracias. Lo tengo resuelto. Camini de regreso por esas puertas de cristal con pasos medidos, los hombros rectos, el rostro sereno. El tipo de andar que sugiere que tienes un destino important, no que tu mundo acaba de girar sobre su eje. El primer basurero que encontrase traga diecisiete dólares en pasteles franceses sin ceremonia alguna. Las dos cuadras hasta mi coche se sintieron más largas de lo que deberían. Mis piernas se movían automáticamente, un pie delante del otro, mientras mi mente intentaba procesar lo que la recepcionista había dicho. Su esposa ya estuvo aquí. Su esposa vino casi todos los días. Mujer encantadora, siempre tan bien arreglada. Lega mi Honda Civic y mi sent al volante sin encender el motor. Las manos todavía me temblaban. Abert el volante para intenter estabilizarlas, pero eso solo hizo que el temblor fuera más evidente. Tenía que haber una explicación, una racional. Soy analista de datos. Resuelvo problemas examinando evidencias y encontrando patrones. Esto era solo información incompleta. La recepcionista era nueva y estaba confundida o había otro Brennan en la empresa. O fin me mencionaba tan seguido que él me había confundido con otra persona. Excepto que ninguna de esas explicaciones encajaba con los datos. Sac el teléfono. Fin y yo habíamos activado el uso compartido de ubicación hachicos. Cuando le articuló sobre parejas que se mantenían conectadas gracias a la tecnología. En su momento me parecía romántico o al menos práctico. Ahora abrí la aplicación con los datos casi inmovibles. El punto azul lo mostraba en Bellamy's, junto al mule. El restaurant don los platos principales empezaban en $40. Y era necesario reservar con semanas de anticipación. Esta macana mientras se colgaba el maletín al hombro. Me había dicho que tenía un almuerzo de trabajo con posibles inversionistas. Negocios rutinarios, nada fuera de lo común. Mi pulgar se detuvo sobre su contacto. Podía llamarlo en ese mismo instante, preguntarlo directamente, pero algo me detuvo. Quizá fue la seguridad de la recepcionista. O tal vez la imagen de aquella mujer de cabello oscuro rindo bajo la luz. Mientras viajaba en su coche. O tal vez fueron sus ecos de pequeños momentos que había ignorado. Encallando de pronto en un patrón que no quería ver. En lugar de eso, abrí LinkedIn. Escribí Westridge Capital en la barra de búsqueda. El perfil de la empresa mostraba 40 wider empleados. Fui desplazando metadicament sin estar del todo segura de que buscaba. Analistas junior, personal administrativo, socios principales, entonces me detuve. *** Natasha Winters *** gerent senior de portafolio. Su foto de perfil mostraba una mujer de unos 30 y tantos ecos con el cabello oscuro. Peinado en ondas elegantes. Lavaba la confianza como si fuera una joya costosa natural sin esfuerzo. Des tipo que solo tiene quien sabe exactamente d'un pertinaz. Su formación incluye la Escuela de Negocios Wharton. 5 ecos en Morgan Stanley Widers en West Capital. Entre en su actividad. Apariencia adecuada en múltiples fotos corporativas, un panel de conferencias. Donde estaba sentada tras asientos más a la de fin. Una cena con clients en la que posaban lado a lado, copas de vino en alto. Una celebración en la oficina por el chair de un gran contrato. Su mano sobre el hombro de él mientras posaban con el equipo. Y entonces encontré la foto que me apretó el pecho. Un retiro corporativo en Napa hace 2 meses. Natasha y fin de Paimi y juntos en una terraza con vista a los Figuedos. Ambos sostenían copas de vino. La mano de ella descansaba con naturalidad sobre su antebrazo. El pie de foto dice, sesiones estratégicas y atardeceres con el mayor equipo del negocio, yo sabía de ese retiro. Fin me había la moto 2 veces durante esos 3 días. Se cuello de presentaciones aburridas y comida mediocre del hotel. Me preguntó cómo me las arreglaba sin él, como si fuera incapaz de pasar 3 días sola.
Mi trejo una botella di vino di la chanda di regalos del hotel y mi dijo que mi había extrabado. No menciono a Natasha ni una sola vez. Mi telefono vibrar. Un mensaje de fin. Asterisk almuerzo con inversionistas se alarga. No me esperas para cenar te amo. Mi quid mirando esas dos palabras al final. Te amo. Casuals como un punto final. Automáticas como una firma. No respondí. Incendi el coche y conduce hacia el mule. Era una locura. Sabía que lo era incluso mientras me incorporaba al tráfico del centro. Tengo un doctorado en análisis de salud pública. Presento investigations en conferencias. Tomo decisiones basadas en evidencia y lógica. No me siento en estacionamientos a espiar a mi propio marido como una protagonista de un mal drama televisivo. Excepto que, al parecer, si lo hago. Bellamy estaba situado en un mule con ventanales de piso a techo que daban al puerta. Solo ofrecía servicio de valet, pero había un estacionamiento público junto al edificio que servía a la marina cercana. Entre allí y encontré un lugar con una vista directa a la entrada del restaurante, y esper. El sol era cálido a través del parabrisas. Una gaviota se posó sobre el capo del coche de al lado buscando restos de comida. Observé la gente ir y venir de la marina. Parejas con ropa de navegación, familias con neveras portátiles, un anciano pisando a un perro pequeño. Gente normal haciendo cosas normales en un miércoles normal por la tarde. No estaba segura de que esperaba exactamente. Confirmación prueba. Alguna evidencia que diera sentido a la certeza enfermiza que crecía en mi pecho. A las 2:15, fin y Natasha salieron del restaurante. Se reían. No era una risa de cortesía profesional sino una auténtica. Dieses en las que fin echaba ligeramente la cabeza hacia atrás y los hombros le temblaban. Lavaba el traje azul marino que la ayuda a escoger el pasado. Fuimos a 3 tiendas antes de encontrar no que la ajustara bien en los hombros. Se mira en el espejo y me pregunto si la hacia parecer competente. Le dije que la hacia parecer alguien en quien se podía confiar. Natasha lavaba un vestido color crema que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Tacones que la caían unos 7 centímetros de altura. Se movía con la elegancia de alguien que jamás ha sentido que no pertenece a un lugar. Se veían bien juntos, pulidos, exitosos, cómodos en un mundo de restaurantes frente al mar y valet parking. El valet trajo el Audi de fin. Él abría la puerta del copiloto para Natasha y, mientras ella subía, su mano rozó brevemente la parte baja de su espalda. Un gesto mínimo, nada teatral, pero que hablaba de familiaridad, de hábito, de esa memoria corporal que solo nace de la repetición. Había visto a fin abrir puertas de coche para colegas en eventos de la empresa. Nunca les tocaba la espalda. Salieron del estacionamiento. Fin revisó su punto ciego con la misma atención meticulosa que siempre tenía al conducir. Dij pasar 2 coches entre nosotros antes de seguirlos. El corazón me late tan fuerte que lo sentía en la garganta. Las manos me resbalaban sobre el volante. Esto estaba ocurriendo de verdad. De verdad estaba siguiendo a mi marido por el tráfico del centro como una investigadora privada en una película en la que jamás quise ser protagonista. Condujeron de regreso hacia el distrito financiero. Por un momento pensé que volvían a Westridge Capital. Que quizá me había equivocado en todo. Que tal vez de verdad era solo un almuerzo de negocios que se había alargado. Entonces el Audi hacia el estacionamiento del Grand View Hotel El Grand View, un hotel boutique conocido por recibir tanto a viajeros de negocios como a parejas en busca de discreción. Lo suficientemente caro para sentirse exclusivo, lo suficientemente reservado para no cruzarte con alguien que conocieras. Las manos me temblaban otra vez. Podía haber razones legítimas para eso. Una reunión con clientes hospedados en el hotel. El alquiler de una sala de conferencias para conversaciones privadas. La empresa de fin hacia negocios con inversionistas de otras ciudades todo el tiempo. Repetí esas explicaciones en mi cabeza mientras aparcaba al otro lado de la calle y los observaba entrar juntos al vestíbulo. Les de 5 minutos. Con hasta 300 en mi cabeza mientras miraba la entrada del hotel. Luego salí del coche y lo seguí. El vestíbulo del Grand View estaba desiguado para la intimidad.
Revestimientos de madera oscura, iluminación suave que hacia que todo perchira una fotografía en sepia. Salones de cuero dispuestos en pequeños grupos. Una chimenea que probablemente funcionaba en fuera abril. El recepcionista tendía a otro huésped, un hombre mayor que pedía recomendaciones de restaurantes. País de largo hacia los ascensores y alcance a ver el directorio montado en la pared. Salas de conferencias, segundo piso. Habitaciones de hospedes, pisos del 3 al 2. Me ubic en un pequeño centro de negocios junto al vestíbulo. Apenas un rincón realmente. Con una computadora de escritorio y una impresora disponible para los hospedes. Desde allí podía ver los ascensores sin llamar la atención, observe los números sobre cada puerta. Siguiendo que pisos se iluminaban, en cual se detenían, a las 2:40. Uno de los ascensores se detuvo en el séptimo piso y no volvió a moverse. Me quedé allí otros 10 minutos observando esos números. El ascensor finalmente volvió a bajar vacío, luego subió otra vez al séptimo piso y permaneció allí. Ese era el momento en que podía marcharme, salir, volver a mi coche, conducir hasta mi oficina y fingir que esta tarde nunca había ocurrido. Elegir la ignorancia. Elegir la confianza. Elegir la versión de mi matrimonio en la que había vivido durante 6 años. Mis pies, en cambio, me levaron hasta la recepción. El empleado me saludó con una amabilidad ensayada. Un joven profesional, probablemente trabajando allí para pagar la universidad. Bienvenida al Grand View. ¿En qué puedo ayudarla? Estoy esperando a mi esposo, dije. Mi voz sonaba firme, casi normal. Fin Brennan. Dijo que dejaría un mensaje con el número de habitación, pero no lo vio. Ella tecleó en su ordenador, los uqs cuidados golpeando con suavidad las teclas. Su expresión permaneció cuidadosamente neutra. Lo siento, pero no tengo ningún mensaje para usted. Y no puedo proporcionar información sobre habitación sin autorización. Por supuesto, entiendo, respondí con la misma sonrisa que usaba en conversaciones difíciles en el trabajo. Profesional amable. ¿Podría quizá llamarlo a la habitación? Me está esperando. Mas tecleo. Una breve pausa. Sus ojos se alzaron hacia los míos y vi algo en ellos. Tal vez compasión. O tal vez el reconocimiento de una situación que ya había presenciado antes. Aquí figura que el señor Brennan hizo el registro hoy para una sola noche. Sin embargo, nuestra política no me permite conectar llamadas sin el consentimiento expreso del host. Lamento las molestias. Una sola noche. No una sala de reuniones. No un espacio de conferencias. Una habitación de hotel reservada para pasar la noche. Está bien, conseguí decir. Le enviar un mensaje. Gracias por su ayuda. Camini de regreso a mi coche con las piernas desconectadas de mi cuerpo. Me sent al volante. Mira el teléfono. Las pruebas se sienten abrumadoras y, al mismo tiempo, insuficientes. Fin estaba en una habitación de hotel a media tarde con una colega que aparentemente visitaba su oficina tan seguido que la recepcionista pensaba que era su esposa. Pero no tenía pruebas. No realmente. Solo proximidad. Solo oportunidad. Solo la certeza creciente de que algo fundamental había cambiado bajo mis pies. Le envié un mensaje a mi supervisora, no me siento bien, tomaré el resto del día por enfermedad. Luego conduce de regreso a nuestra casa adosada en Queensridge. El vecindario que nos habíamos esforzado por permitirnos. La dirección que tanto importaba para hacer contactos. Aparque en la entrada y me quedé mirando la casa. La puerta azul marino que habíamos pintado juntos. Los rosales que había plantado a lo largo del camino y que recién empezaban a florecer. Las jardineras que fin había colgado el otoño pasado diciendo que añadirían atractivo exterior. Todo se veía exactamente igual que esa mañana. Pero yo era distinta. El mundo era distinto. Me obliga a salir del coche y entrar. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado normal. Los platos del desayuno seguían en el fregadero. La taza de café de fin, con el logo debajo de alguna conferencia financiera, descansaba sobre la encimera don la había dejado. La levanté, sentí su peso en la mano y tuve el impulso más extraño de lanzarla contra la pared, solo para oír como algo se rompía. En lugar de eso, la lave, la secua y la guardé en el armario junto a las demás. Luego fui al despacho de fin.
La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Siempre había sido meticuloso con ese espacio, su territorio, su dominio. El lugar donde trabajaba en asuntos financieros demasiado delicados para que yo los entendiera. Había respetado ese límite durante 6 años. Nunca había husmedo, nunca había preguntado. El respeto empezaba a sentirse como un lujo que ya no podía permitir. Su escritorio estaba impecable. Fin organizaba todo con la misma precisión que aplicaba su trabajo. Archivos ordenados alfabéticamente, bolígrafos en un portaplumas. Un solo marco con una foto nuestra el día de la boda. Ambos sonriendo como si supiéramos algo que el resto del mundo no. Abrí el cajón del escritorio. Material de oficina, tarjetas de presentación de eventos de networking, una pila de notas adhesivas. While fondo, dentro de un viejo tarjetero encontra una pequeña lave. El archivador estaba cerrado. Por supuesto que lo estaba. La lave encajó a la perfección. Dentro había carpetas organizadas con etiquetas escritas en la letra pulcra de fin. Declaraciones de impuestos, estados de inversión, pólizas de seguro, documentos hipotecarios. Todo lo que esperarías encontrar en el sistema de archivos de un adulto responsable. Entonces encontra los estados de cuenta de tarjetas de crédito. No la nuestra conjunta. Una cuenta separada que fin había mencionado ecos atrás. Explicando que la necesitaba para gastos de negocios, para control contable, para mantener separadas las compras personales y profesionales. Nunca lo había cuestionado. ¿Por qué lo haría? Confiaba en él. Saxis meses de extractos y los extendí sobre su escritorio. El patrón se reveló de inmediato. Bellamy's, todos los miércoles. Cargos que iban de $80 a $150. Almuerzos para dos en un restaurant caro, semana tras semana tras semana. El Grand View Hotel. Cargos mensuales de $300, a veces más. Siempre los viernes por la tarde. Tiffany & Company. Una compra en febrero por $1.200. Yo no había recibido nada por San Valentín, excepto una cena en casa y una disculpa porque el trabajo había sido demasiado agitado para celebrarlo como se debía. Un cargo en marzo por $8.00. Mi cumpleaños había pasado en marzo con una tarjeta y una promesa de que haríamos algo especial. Cuando su agenda se despejara. Restaurantes y más restaurantes a los que nunca había ido. Montos que sugerían cenas íntimas, no comidas de negocios con múltiples clients. Todo en fecas en los que fin me había escrito diciendo que trabajaba hasta tarde. O que se reunía con inversionistas o que enfrentaba una crisis que requería su atención inmediata. Mis manos estaban más firmes de lo que deberían mientras fotografiaba cada página, cada cargo, cada fecha, cada mentira documentada en letra tamaño 2 y columnas perfectamente alineadas. Reemplace los extractos exactamente como los había encontrado. Cerré el archivador. Volví a guardar la lave en su escondite. Cerré la puerta de la oficina tras de mí. En la cocina preparé café. Abrí mi laptop, creé un nuevo documento y lo titulo Revisión de gastos del hogar. Lo suficientemente aburrido como para que fin no lo mirara dos veces. Si lo veía en mis archivos recientes. Luego empecé a construir una línea de tiempo cruzando los cargos de la tarjeta. Con mi propio calendario con los mensajes de texto de fin. Con sus explicaciones sobre las noches largas. Los fines de semana de trabajo y los viajes de negocios. Cada punto de datos encajaba con una precisión devastadora. La historia que contaban las pruebas era clara. Esto no era nuevo. No era un error reciente ni un momento de debilidad. Abrí nuevamente el perfil de LinkedIn de Natasha Winters. Se unió a Westridge Capital Hachiters Ecos en junio. El primer cargo sospechoso apareció en octubre de ese mismo año. 4 meses después de que ella empezara. Tres ecos. Más de 1000 días de engaño. 1000 días de fin pasando por la mañana y por la noche. Deslizando sin esfuerzo entre dos versiones de su vida. De él sentado frente a mí en la cena, preguntando por mi día, riendo con mis historias. Mientras mantenía una relación completamente aparte con otra persona. Mi teléfono vibrar. Un mensaje de fin. Voy rumbo a casa. ¿Quieres que traiga la cena? Me quedé mirando el mensaje la suposición casual de que todo era normal de que respondería. Que si como siempre de que cenaríamos juntos y hablaríamos de nuestro día y él nunca sospecharía.
Yo había pasado la tarde de sentir hondo tras ecos de sus mentiras. Escribí de vuelta a Claro, tide del Golden Palace. El lugar al que íbamos para nuestras citas tranquilas. Comida reconfortante, sencilla y familiar perfecta. Liga antes de la cita. Seri la laptop y mira mi alrededor nuestra cocina. El nuevo salpicadero que instalamos el año pasado. La mesa en la que habíamos comido cientos de veces. El refrigerador cubierto de imanes de lugares que habíamos visitado y fotos de nosotros sonriendo. La traición debería haber dolido más. Debería haberme dejado llorando en el suelo incapaz de moverme. Pero en cambio mi sencha fría, lucida, analítica. Fin había hecho en cálculo. Había decidido que podía tener ambas cosas. La estabilidad y comodidad del matrimonio. Y la emoción o satisfacción que Natasha le proporcionaba. Había construido un sistema que funcionaba para él. Cuidadosamente compartimentado, meticulosamente mantenido. Me había subestimado. Había asumido que nunca miraría, nunca preguntaría, nunca vería más allá de la actuación que daba cada noche al llegar a casa. A las 7:15, su lavar en la chorradera. Clara, ya estoy en casa. Estaba poniendo los platos, sacando los recipientes de pad thai, rolitos primavera y curry de mango, sonriendo como si fuera cualquier otro jueves por la noche. Fin me beso la mejilla. Perdón por el día tan largo. Esta presentación para inversionistas me está matando. Pero creo que estamos cerca de cerrar el trato, eso es genial dije, pasando el empleado. Debes estar agotado, completamente rendido. Agarro un rolito de primavera, dio un mordisco, están perfectos, siempre sabes exactamente lo que necesito, nos sentamos en la mesa de la cocina. Fin habló de su día. Una elaborada ficha tallada con los suficientes detalles reales como para sonar plausible. Mencionó a colegas por su nombre, describió una reunión desafiante. Se cuello de un analista junior que había cometido un error en un informe. Yo hice preguntas, asentí en los momentos apropiados. Me reí de sus bromas sobre la política de oficina. Sus ecos de matrimonio me habían vuelto experta en esta representación sin darme cuenta. Sabía exactamente cuándo hablar y cuándo escacar. Cuándo mostrar empatía y cuándo ofrecer soluciones, como hacer que fin se sintiera escuchado, apoyado y valorado. Me había vuelto tan buena en ello que podía hacerlo en piloto automático. Mientras mi mente trabajaba en algo completamente distinto. ¿Cómo estuvo tu día? Preguntó fin de forma automática. Ya estaba revisando su teléfono, consultando algo. Productivo, respondí con honestidad. Estoy trabajando en un nuevo proyecto. Un análisis a largo plazo sobre patrones organizacionales y asignación de recursos. Tomará tiempo, pero creo que los resultados serán significativos. Esa es mi esposa brillante. Alarga la mano para apretar la mía sin apartar la vista de su teléfono siempre 10 pasos por delante. No tenía idea de cuán cierto era eso ni de cuánto había subestimado lo que 10 pasos por delante realmente significaba. Esa noche me quedé acostada junto a fin mientras dormía. Su respiración era constante, profunda, el tipo de sueño que nace de una conciencia limpia o de una ausencia total de ella. Mira el teco, sintiendo el peso del conocimiento presionando sobre mi pecho. Ters ecos, 1000 días de mentiras. Volviendo a casa conmigo después de estar con ella, besándome en la mejilla con la misma boca que la había besado a ella. Durmiendo en nuestra cama con la misma facilidad con la que seguramente dormía en habitaciones de hotel en el séptimo piso. La traición debería haberme destruido. Debería haberme dejado llorando hecha pedazos. Pero en cambio sentí algo más frío, más duro, más útil que el dolor, claridad estratégica. Fin creía haber construido un sistema sostenible. Creía que podía mantener dos relaciones indefinidamente. Creía que yo era alguien manageable, contenible, fácilmente mantenida en la ignorancia. Había cometido un error de cálculo. Gair la cabeza y lo observe en la oscuridad. Su rostro relajado en el sueño, sereno, sin preocupación. Me pregunté si soñaba con ella, si incluso dormido era incapaz de estar por completo aquí conmigo. Me pregunté cuando me había convertido en un mueble más de su vida. Cómoda, funcional y anodina. Algo que usaba sin realmente ver. La versión de mí que había entrado a es vestibulo con tartalitas de limón parecha alguien de otra vida.
Esa Clara cría en los gestos sorpresa y en los pequeños actos de romance. Confiaba en que las noches largas de su esposo eran realmente por trabajo. Había cedido ajustado y se había hecho más pequeña para sostener sus ambitions. Esa Clara ya no existía. En su lugar había alguien que veía con claridad, que entendía que la confianza no era virtud, sino vulnerabilidad, alguien que reconocía que el único camino era atrás. No dormí esa noche. Me quedé despierta planeando mientras pensaba, construyendo una estrategia mientras él descansaba tranquilo. Al amanecer, sabía exactamente lo que tenía que hacer. El viernes por la mañana se fue al trabajo a su hora habitual. Lo oí en la cocina preparando café. Escuché los sonidos familiares de su rutina matutina. Oí la puerta principal cerrarse con su clic suave de siempre. Me quedé en la cama con los ojos cerrados, fingiendo dormir hasta que escuché su coche alejarse por la entrada. Luego llamé al trabajo para reportarme enferma por segunda vez esa semana. Mi supervisora sona preocupada, pregunta si necesitaba ver a un médico. La seguir que estaría bien, que solo necesitaba descansar. Me dijo que me cuidara. No me estaba cuidando. Estaba desmantelando mi matrimonio de forma sistemática desde dentro. El sábado por la mañana, anuncia durante el desayuno que tenía que ir a la oficina. La preparación para la conferencia de inversionistas nos está matando, dijo, untando mantequilla en su tostada. Probablemente estaré allí la mayor parte del día. Perdón, Carico. No te disculpes, le respondí. Es lo important que es. Me beso en la cabeza antes de irse, agradecido por mi comprensión, por mi paciencia, por ser el tipo de esposa que nunca se quejaba de su exigente horario. Espero hasta que su coche desaparezca al final de la calle. Luego regresa a su despacho. La búsqueda del jueves por la noche había sido metódica pero superficial. Había encontrado lo que buscaba en el archivador y me había detenido ahí. Pero había más. Podía sentirlo, del mismo modo en que se siente la legada de una tormenta. Algo en la prisión del aire, algo que no encallaba. Abrí su armario, don guardaba su ropa de trabajo, trajes organizados por color, camisas en dentro de las bolsas de la tintería, zapatos lustrados y alineados con precisión. Todo reflejaba el mismo orden meticuloso que aplicaba a cada aspecto de su vida. Excepto la compartimentación necesaria para sostener una aventura de 3 ecos. Aparte los abrigos de invierno que no usaría por meses. Mi mano rozó algo que crujió. Una bolsa de compras atascada en la esquina trasera. Detrás de un abrigo que no se había puesto desde febrero. La bolsa era pequeña, color crema, con asas de cuerda. Cartier escrito en una tipografía elegante al frente. Mi corazón hizo algo complicado, un leve impulso de esperanza. Inmediatamente aplastado por la realidad. Dentro de la bolsa había una caja de joyería azul marino con bordes dorados. Del tipo que guarda algo caro y significativo. La abrí lentamente. Un brazalete de oro delicado con pequeños diamantes dispuestos en un patrón que atrapaba la luz. Hermoso, elegante. Exactamente el tipo de joya que habría amado si fin alguna vez me hubiera regalado algo así. Por un instante irracional me permití creer que lo había comprado para mí. Que me había equivocado en todo. Que era un regalo por nuestro aniversario, o por mi cumpleaños, o simplemente porque. Entonces vi el recibo de regalo, doblado bajo el brazalete. Comprado hace 3 semanas. $8.00. Levanté la caja para mirar el interior de la tapa. Grabado en letras pequeñas, to my end always, y para Natasha. $8,000 para su amante. Para la mujer que recibía almuerzos caros, habitaciones de hotel y joyas con inscripciones románticas, mientras yo presupuestaba cuidadosamente, transfiriendo pequeñas cantidades a horos comunes, intentando reunir lo suficiente para el nuevo techo que nuestra casa necesitaría antes de fin de año. $8,000 que él podía gastar sin que yo lo notara porque nunca cuestioné sus finanzas. Nunca mira esa tarjeta separada. Nunca pregunte por qué sus gastos de negocios parecen tan altos. Mis manos estaban firmes mientras fotografiaba el brazalete, el recibo, la inscripción, desde varios ángulos, asegurándome de que todo quedara claramente visible y documentado.
Luego devolvi cada cosa exactamente a su lugar. Volví a colocar la calle en la bolsa detrás de los abrigos de invierno, dejando el armario impecable, como si nada hubiera sido tocado. Me sentía físicamente enferma. El estómago revuelto. Pero bajo esa nausea había algo más, *** vindication. Esto era evidencia concreta. Innegable. El tipo de prueba que importaría cuando los abogados entran en escena. Estaba a punto de cerrar el armario cuando mi mano rozó algo más. Algo duro y rectangular encallado entre dos calles en el estante superior, lo badge. Un teléfono Android antiguo. No el iPhone que había visto usar a fin esa misma macana. Un segundo teléfono. Mis manos temblaban ahora mientras presionaba el botón de encendido. La pantalla se iluminó mostrando una pantalla de bloqueo sin información personal. Solo un fondo genérico y una solicitud de contraseca. Probe los contrastes habituales de fin, su cumpleaños, el de su madre en nuestra dirección. Ninguna funcionó. Luego, más por desesperación que por lógica, probe con nuestro aniversario, **0615. El teléfono se desbloqueó. La ironía no pasó desapercibida. Había usado la fecha en que prometemos amarnos para siempre como contraseca. Para proteger su infidelidad. Me senté en el suelo del armario apoyando la espalda contra la pared. Y abrí la aplicación de mensajes. Meses de conversaciones. Cientos de mensajes entre Finn y Natasha. Displays hasta el principio. Mensajes de hachitos ecos. Los primeros intercambios eran coquetos, pero podían pasar por amistosos. Luego comenzaron a cruzar líneas. Y después, más líneas. Hasta que ya no quedaba forma de finger que era otra cosa que exactamente lo que parecía. Se llamaban con apodos. El era su ***f***, y el su ***, como si ni siquiera se atrevieran a escribir los nombres completos por si alguien veía el teléfono. Haitian planes para encontrarse en hoteles, discutiendo que días eran más seguros. Cuando sería menos probable que yo notara su ausencia. Los miércoles por la tarde. Porque yo trabajaba desde casa y no cuestionaría porque no regresaba a la oficina. Los viernes por la noche, porque ya había establecido el patrón de quedarse trabajando hasta tarde. Hablaban de sus sentimientos en mensajes que habrían sido románticos. Si no trataran sobre la traición a otra persona. Natasha escribía sobre lo difícil que era fingir que solo eran colegas. Como quería tomar la mano en público. Como odiaba mentir. La ironía de eso, Natasha odiando las mentiras mientras tenía una aventura con un hombre casado habría sido divertida si no me estuviera destrozando por dentro. Finn escribía sobre lo complicada que era su situación, como necesitaba tiempo para resolver las cosas, como no podía simplemente ir sin un plan porque había consideraciones financieras y necesitaba proteger sus activos Yo, el parecer era uno de esos activos que necesitaban protección durante el proceso de disolución que ya estaba planeando. Había fotos. Finn y Natasha en habitaciones de hotel. Selfies tomadas en viajes de fin de semana que yo creía que el hecho solo por trabajo. Una conferencia en Chicago don me la cada noche diciendo que me extragaba. Un fin de semana en Portland don dijo que estaba evaluando una oportunidad de inversión. En todas las fotos se veían felices, enamorados. Como la clase de pareja que uno ve y piensa que tienen algo especial. Displays hasta los mensajes más recientes. Hace 6 meses, Natasha preguntando cuando iba a decírmelo cuando le dirías a tu esposa cuando rompería las noticias de que quería el divorcio. La respuesta de Finn pronto. Lo prometo. Solo necesito encontrar el momento adecuado. Está estresada por el trabajo ahora. No quiero acordar más, que considerado de su parte. Esperando el momento perfecto para destruir mi vida. No fuera a ser que estuviera demasiado estresada. Hace 2 meses, otro intercambio. Natasha insistiendo, diciendo que no podía seguir así para siempre. Ella quería una relación real. Quería poder presentarlo a sus amigos sin mentir. Quería un futuro. Lo así, Querico escribía Finn. Yo también quiero eso. Solo dame un poco más de tiempo.
Necesito organizar algunas cosas financieras primero. Asegurarme de que todo esté protegido. Luego podremos estar juntos como los dos queremos. Photography todo. Cada conversación, cada foto, cada promesa que él le había hecho mientras me mentia a mí. Me dolían las manos cuando terminé. Llevaba más de una hora sentada en el suelo del armario documentando la destrucción completa de mi matrimonio. Devolví el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Me levanté del suelo, cerré el armario. Luego caminé hasta la sala de estar y me senté en el sofá mirando a la nada. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el crujido ocasional del suelo acomodándose. Sonidos normales de una casa normal. Todo parecía normal en la superficie, mientras por debajo todo se había podrido. Un golpe en la puerta me saca de mis pensamientos. Al abrir encontré a mi madre en el porche, con bolsas de supermercado reutilizables cargadas en ambos brazos. Fui al mercado y tenían palo en oferta, dijo, pasando junto a mi hacia el interior. Estás demasiado delgada, Clara. ¿Cuándo fue la última vez que comiste bien? Mamá, no tenías que hacerlo. ¿Dónde pongo esto? Ella ya iba camino a la cocina descargando los paquetes sobre la encimera. Pechugas de palo, verduras frescas, pasta, los ingredientes para la lasagna que me preparaba desde que era niña. Seguió hablando mientras desempacaba. Del último proyecto de mi padre construyendo estanterías en el garage. De los hijos de mi hermano empezando fútbol. Del nuevo perro del vecino que ladraba todas horas. Actualizations familiares normales. La clase de conversación que habíamos tenido mil veces. ¿Dónde está fin? Preguntó mirando alrededor como si fuera a aparecer de un momento a otro. Trabajando. Tuvo que ir a la oficina hoy. Mi madre frunció el ceño. Siempre está trabajando. Es chico tiene que recordar que tiene esposa en casa. Su trabajo es exigente. El matrimonio también lo es. Deja de desempacar y me mir de cerca. Me mir de verdad. Clara, ¿estás bien? No estás durmiendo bien, puedo notarlo. Estoy bien, mamá. Solo un poco estresada por el trabajo. Todo está bien entre tú y fin? No han estado peleando, ¿verdad? La pregunta quedó flotando en el aire. Podía decírselo en ese momento. Podía decir que había descubierto que mi esposo llevaba 3 años teniendo una aventura, que había comprado joyas para su amante, que tenía un segundo teléfono lleno de mensajes planeando nuestro divorcio mientras finge que todo estaba bien. Pero mi madre pertenece a una generación que creía que el matrimonio era para siempre, que los problemas se resolvían, que el divorcio era un fracaso. Llevaba 38 años casada con mi padre. En los buenos tiempos y en los malos, y jamás se había planteado No estaba segura de que ella pudiera entender por qué no quería intentar salvar esto, porque la reconciliación ni siquiera figuraba en mi horizonte, porque mi primer instinto era la estrategia y no el lando ni rogar que me eligiera. No estamos peleando, dije. Todo está bien. Me observó el rostro sin convencerse. Me lo dirías si algo estuviera mal, ¿verdad? Por supuesto. Me apretó la mano. Permíteme que vas a cuidar de más. No digas que el trabajo te consuma como consuma fin. La vida es más que logros profesionales y ganar dinero. Tienes que cuidar lo que realmente importa. Se refería a mi matrimonio. El matrimonio que ya estaba muerto. Solo faltaba enterrarlo. Después de que se fue, me quedé de pie en la cocina, rodeada de las compras que había hecho porque temía que no estuviera comiendo bien. El gesto era tierno, amoroso, exactamente el tipo de cosas que hacen las madres. Y yo no podía contar nada. Fui a la sala y me dije en el sofá. Mir de verdad ese espacio que había creado. Los cojines que había elegido, la estantería llena de novelas que habíamos coleccionado juntos, las fotos de nuestra boda sobre la repisa. Ambos sonriendo como si creyéramos en el para siempre. Cuando dije fin de elegirme, hubo un momento específico, un día en el que mi mir y decidía que ya no era suficiente. O fue algo gradual, una deriva lenta en la que encontró a alguien más emocionante, más refinada, más alenada con la vida que quería. Pens en todos los pequeños sacrificios que había hecho. Rechazar aquel ascenso porque sería difícil con el horario de fin.
Organizer cenas para sus colegas don sonraya y fingesar la anfitriona perfecta. Aprender a cocinar las recetas de su madre para que se sintiera conectado con su hogar. Acomodar mi vida su carrera porque generaba más dinero y, por tanto, parecha más important. ¿Había servido de algo? ¿Alguna vez lo notó? ¿O yo era solo ruido de fondo comodo en su verdadera vida? Por primera vez desde que descubrí la verdad me permití lorar. No lágrimas delicadas. No de esas que puedes limpiar y finger que no ocurrieron. Lor con el cuerpo entero, solosos desgarradores que salían de un lugar profundo y primitivo, el tipo de lando que te deja exhausta sin air. Lor por el matrimonio que cree tener. Por sus ecos de construir una vida con alguien que, al mismo tiempo, construye otra con alguien más. Por cada sacrificio que resultó inútil. Por la version de mí que creo que el amor era suficiente. Lor hasta que darm vasha. Luego me lave la cara, preparé y volví a sentarme frente a la laptop. El duelo era natural. El duelo era permitido. Pero el duelo no me protegería. Solo la acción lo haría. Abrí la computadora y revisé la lista de abogados de divorcio que había estado investigando. 5 nombres, 5 enfoques diferentes para la disolución, 5 posibles caminos hacia adelante. El nombre de Patricia Hawthorne estaba en la parte superior. Sus raíces mencionaban palabras como minuciosa estratégica y no se rind Su sitio web mostraba una casa victoriana restaurada en el centro, no una torre de vidrio impersonal. Algo en eso me pareció correcto, menos corporativo, más humano. El lunes por la mañana volví a reportarme enferma. La preocupación de mi supervisora ya se había convertido en inquietud. Clara, quizá deberías ver a un médico. Es el tercer día en 2 semanas. Tengo una cita hoy, le respondí. No era exactamente una mentira. La oficina de Patricia Hawthorne era tal como aparecía en las fotos, una casa victoriana de color amarillo pálido con molduras blancas y un pequeño jardín al frente. Una placa de bronce junto a la puerta dice Hawthorne Family Law Profesional pero no intimidante. La recepcionista me condujo a una oficina en el segundo piso con grandes ventanas. Que daban a la calle. Patricia se levantó para saludarme. Tendría unos 50 años, el cabello canoso que claramente no se molestaba en tigre. Pantalones y un blazer que parecían cómodos más que de disuader. Su apretón de manos view firm. Gracias por verme con tan poca anticipación, le dije. Sonabas como alguien que necesitaba hablar más pronto que tarde, respondió. Segalando una silla frente a su escritorio. Cuéntame que está pasando. Había ensayado lo que iba a decir, preparado las palabras, pero sentada allí. Con la luz del sol entrando por las ventanas, me salieron más crudas de lo que había planeado. Mi esposo ha estado teniendo una aventura durante 3 años. Lo descubrí hace 6 días. La expresión de Patricia no cambió. Sin sorpresa, sin juicio. Solo atención profesional. ¿Y has venido por querer divorciarte? Sí. Cuéntamelo todo. Así que lo hice. Le conté las palabras de la recepcionista en el vestibulo, como seguía fin hasta el hotel, como encontré los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, como descubrí el segundo teléfono, las joyas para Natasha. Le mostré las fotografías que había tomado, cada estado de cuenta, cada mensaje de texto, cada recibo de hotel, cada pieza de joyería comprada para otra persona. Patricia lo revisó todo con método. Hizo preguntas de aclaración, tomo notas en un bloc legal. Su bolígrafo se movía con constancia sobre el papel y yo la observé construir lo que se convertiría en mi caso. Finalmente levantó la vista. Tienes un caso excepcionalmente bien documentado, Clara. La mayoría de la gente viene con sospechas y quizá una pieza de evidencia concreta. Tú has construido toda una pista de papel. Soy analista de datos. Es lo que hago. Se nota, dijo, dejando el bolígrafo. Pero antes de continuar, necesito preguntar algo importante. ¿Qué quieres de divorcio? La pregunta me detuvo. Había estado tan concentrada en reunir pruebas y construir el caso que no había articulado del todo lo que realmente quería. No lo admití. No estoy tratando de destruir a fin. No busco una suma enorme. Solo quiero lo que es justo. Compensación por sus hechos en los que apoyó su carrera mientras ponía la mía en pausa.
reconocimiento de que contribuye en nuestra vida en común en ganar menos dinero. Que él entienda que sus decisiones tienen consecuencias. Patricia Cincha. Eso es reasonable y alcanzable. Déjame esposar lo que estoy pensando. Me presento una estrategia a la vez minuciosa y francamente implacable. Documentarlo todo. Asegurar los activos en silencio. Construir la cronología de su aventura para establecer un patrón de engaño. Usar la evidencia de disipación marital, el dinero gastado en su amante que debía destinarse a gastos del matrimonio. Presentar la demanda de divorcio en el momento de máximo impacto. No te voy a mentir, dijo Patricia. Esto no será fácil. Vivir con este conocimiento mientras preparas tu caso será una de las cosas más difíciles que hayas hecho, pero valdrá la pena cuando negociemos tu acuerdo. La contrade en el acto. Tras días después, Patricia llama con información que yo no había pedido, pero que, al parecer, necesitaba. Hice un poco de investigación de antecedentes sobre tu esposo, dijo. Procedimiento estándar. Quería saber si había problemas legales previos, asuntos financieros, tipo de cosas. Y encontré algo interesante. Mencionaste que Finn estuvo comprometido antes contigo con una mujer llamada Stephanie. Stephanie Carrion. El compromiso terminó 6 meses antes de que empezáramos a salir. Finn dijo que querían cosas diferentes. No es del todo exacto. Se oyeron papeles. Mi investigadora contactó a la seguridad Carrion. Dudó al principio, pero cuando oyó que Finn estaba casado y potencialmente iba a divorciarse, habló. El estómago se me encogía. ¿Qué dijo? Que Finn le fue infiel varias veces con mujeres del trabajo. Cuando él lo confrontó, él la convenció de que estaba siendo paranoico y celosa. La hizo dudar de su percepción, la gaslighté, esencialmente hasta que cuestionó su propia realidad. Ella terminó el compromiso porque no podía confiar en él, no por diferencias mutuas. Me dije caer pesadamente en el sofá. Lo hizo antes. Sí. La seguridad Carrion dijo que oyala alguien le hubiera advertido sobre sus patrones antes de desperdiciar tus ecos. Sus palabras, no las mías. Tus ecos. La misma cantidad de tiempo que Finn llevaba con Natasha. La misma cantidad de tiempo que me había estado engañando. Clara, ¿sigzahi? Aquí estoy, respondí. Mi voz sonaba leyena. No soy la primera. No, pero eres la primera que lo ha documentado con esta exhaustividad. La primera que contraataca con estrategia en lugar de simplementears. Después de colgar, me quedé mirando a la nada. Finn tenía un patrón. Esto era quien él era. Alguien que mantenía relaciones a través del engaño. Que compartimentaba tan por completo que podía mirar a los ojos y mentir sin titubear. Pensé que yo era especial, que lo nuestro era real, solo dado por sus malas decisiones. Pero yo era otra mujer más dentro de un patrón. Otro ciclo de tus ecos de engaño. El pensamiento debería haberme devastado, en cambio lo aclaró todo. No se trataba de que yo fuera insuficiente o de que Natasha fuera mayor. Se trataba del carácter de Finn. Y eso yo no podía cambiarlo. La estrategia de Patricia incluía pasos que debía tomar de inmediato. En silencio, antes de que Finn se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Abrí una nueva cuenta bancaria en una cooperativa de crédito al otro lado de la ciudad. Empecé a transferir pequeñas cantidades desde nuestra cuenta conjunta $200 aquí. 300 ala. Nunca lo suficiente como para activar alertas o despertar sospechas. Pero si lo bastante para crear un colchón para lo que venir después. Reúní documentación de todo lo que pasamos juntos. La escritura de la casa adosada del coferignífugo, los títulos de nuestros autos, los estados de cuenta de inversión que encontré en la oficina de Finn, la información de los fondos de jubilación. Revisar los documentos financieros reveló cosas a las que antes no había prestado atención. Finn había abierto una cuenta de inversión separada hacia dos ecos, solo a su nombre, pero financiada con transferencias desde nuestra cuenta conjunta. Miles de dólares movidos sistemáticamente durante meses. Fotografé los extractos y se los envié por correo a Patricia. Su respuesta liga en menos de una hora. Esto puede considerarse disolución marital de activos. Él estaba preparando la protección de su dinero mientras aún estaba casado contigo. Podemos usarlo.
Tambing comments a sequer los patrones de fin con más detalle. Criuna hoja de calculo protegida con contraseca guardada en mi carpeta segura en la nube, cruzando sus supuestos paraderos con la evidencia que había reunido. Miracles por la tarde. Dicha tener reuniones con inversionistas o almuerzos con clientes. En realidad se encontraba con Natasha todas las semanas durante 3 ecos. Viernes por la noche. Dicha trabajar hasta tarde asistir a eventos laborales. En realidad veía a Natasha tras de cada 4 viernes delms. Viajes de trabajo los fines de semana. Varios alico. Los registros de las tarjetas de crédito mostraban estadías en hoteles en ciudades donde nuestra capital no tenía ninguna presencia comercial. El patrón era claro, metódico, predecible. Fin ni siquiera era creativo en su engaño. Había encontrado un sistema que funcionaba y se aferra él. El conocimiento se volvió poder. Sabía cuando mentiría antes de que abriera la boca. Pero vivir con ese conocimiento me estaba distrayendo de maneras que no había anticipado. Cada mañana fin me besaba antes de salir al trabajo. Cada noche cenábamos juntos y hablábamos de nuestros días. Me preguntaba por mis proyectos. Y yo le contaba versiones cuidadosamente editadas que no incluyen abogados de divorcio, ni protección de activos, ni estrategias legales. Algunas noches me buscaba en la cama. Y en esos momentos debía decidir mantener la farsa por completo o empezar a crear distancia. Elegí mantenerla. Patricia me había aconsejado actuar con normalidad. Darle fin ninguna razón para sospechar que yo sabía algo. El elemento sorpresa sería crucial cuando finalmente presentamos la demanda. Pero me estaba costando caro. Comencé a tener pesadillas. No sobre la aventura en sí, sino sobre enfrentamientos que aún no habían ocurrido. En mis sueños, la dicha a fin que sabía todo, while me miraba con tal desprecio. Con tanta indiferencia que despertaba temblando. La comida no tenía sabor. Perdí peso. La ropa me quedaba suelta. Me obligaba a comer lo suficiente para no levantar sospechas, pero todo me sabía a cartón. En el trabajo, mi compañera Jenny me acorraló junto a la cafetera. Clara, ¿estás bien? Te noto distraída últimamente. Solo tengo mucho encima de sirviéndome un café que no quería. ¿Todo bien en casa? Con fin. La pregunta era inocente, preocupada. Jenny había conocido a fin en algunos eventos laborales y pensaba que éramos una gran pareja. Todo está bien, mentí. Solo es temporada alta para los dos. Me estudió el rostro, como si quisiera insistir, pero finalmente solo me apretó el brazo. Si necesitas hablar, estoy aquí. La de las gracias y me escapa mi escritorio, don podía sentarme sola con mi fachada cuidadosamente mantenida. La soledad de cargar con ese secreto se convirtió en su propio peso. Estaba rodeada de gente, fin, mi familia, mis compañeros de trabajo, pero completamente sola con la verdad. Mi hermana Diane seguía la mando todos los martes para nuestras citas de café. Ponía excusas, demasiado trabajo, no me sentía bien, la próxima semana seguro. Finalmente me encontró al teléfono. Clara, me estás evitando. ¿Qué está pasando? Nada. He estado muy ocupada. Mentirosa. Eres una pésima mentirosa, ¿sabías? Es por fin. Pelarón. Estamos bien, te lo prometo. Pero me vas debía traicionarme por guardo silencio. Luego dijo suavemente, cuando estés lista para hablar aquí estoy. Lo que sí, aquí estoy. La de las gracias y colg antes de que pudiera oírme llorar. El aislamiento era total. Vivía en una casa con alguien que creía que yo era felizmente ignorante. Trabajaba junto a personas que creían que tenía un matrimonio estable. Tenía una familia que pensaba que todo estaba bien, porque eso era exactamente lo que yo seguía diciéndoles. Solo Patricia conoce la verdad, y ella la pagaba por saberla. Por las noches, acostada junto a fin mientras dormía plácidamente, me quedaba mirando el techo y pensando en cuán sostenible era todo esto. Cuanto más podría mantener esta actuación antes de que algo en mí se rompiera por completo. Pero cada vez que pensaba en enfrentarlo antes de tiempo, en acabar con todo de una vez. La voz de Patricia resonaba en mi cabeza, el elemento sorpresa es crucial. En el momento en que él sepa que tal sabes, empezará a prodigarse.
Necesitamos tenerlo todo listo antes, así que resisti. Manta la farsa. Sonre cuando debía sonreír. Re cuando debía reír. Y en silencio medicament. Segui construendo el caso que pondría fin a mi matrimonio bajo mis conditions, no las suyas. 2 semanas después de haber contratado a Patricia. Apareció una notificación de correo en mi teléfono. Conferencia anual de inversionistas de Westridge Capital. Tras días en el Grand Harbor Hotel a partir del jueves siguiente. Record que Marcus había mencionado ese evento cuando me lo encontré en el supermercado. Fin también lo había comentado alguna vez de pasada como mencionaba la mayoría de las cosas de su trabajo. Cosas aburridas. Lo odiarías, greenby el creo a Patricia. Su respuesta liga en minutos, deberías asistir. Los cónyuges suelen incluirse en los eventos sociales. Tu presencia te estables como una pareja involucrada. Ser útil para el proceso, Le su mensaje veces, entendiendo lo que realmente me estaba diciendo. Esta era una oportunidad. Una ocasión para hacerme visible en el mundo profesional de fin antes de que ese mismo mundo se enterara del divorcio. Consult el sitio web de la conferencia. Las parejas estaban efectivamente invitadas a todos los eventos sociales. Incluso había un formulario de inscripción en línea. Lo complete antes de poder pensarlo demasiado. Esa noche, fin liga a casa con comida para levar del restaurante italiano que solíamos pedir. Venía de buen humor. Hablando de cómo la preparación de la conferencia finalmente estaba tomando forma. Las presentaciones son salidas, dijo, enrolando la pasta en el tenedor. Richard cree que podría ser nuestro mayor para traer nuevos inversionistas. Eso sueña genial respondí, y luego, con tono cuidadosamente casual dijo. Estaba pensando en ir esta co. El tenedor se detuvo a medio camino hacia su boca. Era dund. A la conferencia. Vi el creo don dice que las esposas son bienvenidas en los eventos sociales. Pense que podría ser agradable ver lo que realmente hachis en estas cosas. Su expresión cambió varias veces en pocos segundos, sorpresa, incomodidad, algo que parecía pánico, antes de que lo disimulara. Clara va a ser increíblemente aburrido. Solo presentaciones financieras y networking. Lo odiarías. Tal vez dije, pero Diane me ha estado insistiendo con que me interese más por tu carrera. Y, sinceramente, me siento desconectada de esta gran parte de tu vida. Me gustaría estar allí. Lo observe buscar una excusa, una razón legítima para decir que no sin sonar sospechoso. Los eventos sociales terminan bastante tarde, intento. Te cansarías. Puedo manejar noches largas. Y hay mucha charla técnica. Gente discutiendo tendencias del mercado y estrategias de portafolio. Tengo un doctorado, fin. Creo que puedo seguir el ritmo. Dije el tenedor sobre el plato y mi estudio. Mantuve mi expresión abierta y entusiasta, solo una esposa que quería apoyar la carrera de su marido. Finalmente asintia. Claro, sí. Si quieres venir está bien. Solo no esperas que sea emocionante. No lo haré, prometí. El alivio en su rostro cuando se con tanta facilidad fue casi gracioso. Pensa que me había convencido de tener bajas expectativas. No tenía idea de lo que realmente esperaba. La conferencia comenzó con una recepción en el salón de baile del Grand Harbor Hotel Había gustado más de lo que debía en un vestido para la ocasión azul medianoche, de corte simple elegante sin esfuerzo. Quería parecer que pertenecía a ese mundo de hoteles caros y presentaciones para inversionistas. Cuando mencioné la compra a mi hermana durante una breve llamada, Diane se mostró encantada, ¿ves? Eso es exactamente lo que te digo. Presentate. Es visible. Recuerda el fin que ten suerte de tenerte. Si tan solo supiera lo que realmente estaba haciendo. Like sola a la recepción. Fin había estado en reuniones todo el día y sugirió que nos encontráramos allí. El salón de baile era impresionante. Techos altos, candelabros de cristal, ventanales del suelo al techo con vista a puerta. Los camareros circulaban con copas de champán y aperitivos tan bonitos que casi daba pena comerlos. Vi a fin de inmediato el otro lado del salón. Estaba junto a Natasha. Ambos conversaban con un grupo de hombres de trajes caros, seguramente inversionistas.
La mano de Natasha descansaba con naturalidad sobre el brazo de fin mientras reía por algo que uno de los hombres había dicho. Se veían cómodos juntos, naturales, como una pareja que organizaba la fiesta. Observe el rostro de fin cuando escanea la sala y me encontró. La sonrisa que llevaba se elaboró. Por un segundo. Vi auténtico sobresalto antes de que se recompusiera y colocara en su cara una expresión más acogedora. Se disculpa con el grupo y cruzó el salón Hashimi. Los ojos de Natasha siguieron su recorrido, clavándose en mí con una intensidad que podía sentirse incluso desde el otro extremo del salón. Clara, fin me besó la mejilla, su mano encontró enseguida la parte baja de mi espalda. Estás preciosa. Fin, quiero presentarte a algunas personas. Mantuvo la mano sobre mí todo el tiempo mientras circulábamos entre los invitados. Un gesto positivo que nunca antes había notado, marcando territorio. Asegurándose de que todos me vieran como su esposa *. Me presento a socios, analistas junior, inversionistas de firmas que reconoce de las noticias financieras. Sonríe, hace comentarios cortés. Formulas preguntas justas para parecer interesada sin resultar entrometida. Y entonces llegamos a Natasha. Clara, esta es Natasha Winters, una de nuestras gerentes senior de portafolio. Natasha, mi esposa Clara. Encantada de conocer al fin, dijo Natasha extendiendo la mano. Su apreten fue firme, profesional. Su sonrisa no ligó los ojos. Fin habla de ti, ¿sí? Mantuvo el tono ligero, amistoso. Que amable de su parte. Habla de su trabajo constantemente, pero rara vez menciona colegas específicos. Una chispa cruzó su rostro. Dolor, tal vez enojo. Desapareció demasiado rápido como para identificarlo. Bueno, hemos estado trabajando muy de cerca en algunos proyectos importantes, dijo. Supongo que el trabajo en sí domina la conversación. Supongo que sí. Nos quedamos allí los dos en un triángulo de tensión que nadie más parece notar. La mano de fin se apretó en mi espalda. Deberíamos seguir, dijo. Hay mucha gente que quiero que Clara conozca. Miguelillos de Ali, con los dedos presionando más fuerte de lo necesario contra mi columna. La cena se sirvió en mesas redondas distribuidas por todo el salón. Termin sentada junto a Marcus Chin, quien me saludó con una calidez genuina. Clara, no sabía que vendrías, que bien. Estos eventos son mucho más soportables con caras amigas. Decidí involucrar más estico, dij. Interesarme un poco por el mundo de fin. Bien por ti. ¿Cómo va la planificación de la boda? Pregunt. Marcus se iluminó al hablar de lugares, catering y las opiniones de su prometida sobre todo. Era fácil hablar con él, sin complications, y por unos minutos casi pude olvidar por qué estaba realmente allí. Luego, durante el póster su tono cambió. Se inclinó hacia mí, hablando lo bastante bajo para que los de la mesa no lo oyeran. Clara, probablemente no debería decir esto, pero pareces una buena persona. Mi atención se agudizó. Discern que, solo, ten cuidado. La política interna en Westridge puede ser complicada. No todos son lo que aparentan ser. Dij el tenedor sobre el plato. ¿Qué quieres decir? Dudo eligiendo las palabras con evidente cuidado. Solo creo que deberías saber que hay relations en la firma que no son del todo profesionales. Y cuando esas relations involucran a personas en posiciones de poder, las cosas pueden ponerse confusas. No me miraba. Sus ojos estaban fijos en el plato, pero su incomodidad era evidente. ¿Estás intentando discernir algo en concreto, Marcus? Solo digo que mereces algo mayor que te mantengan en la oscuridad. Eso es todo lo que puedo decir. Todo lo que debo decir. Se levantó de golpe, disculpándose para ir al baño. Me quedé allí, procesando sus palabras. Marcus sabía. Tal vez no todo, pero sabía algo. Sabía que pasaba algo entre fin y Natasha. Intentaba advertirme de forma sutil, limitado por la cortesía profesional. Pero visiblemente incómodo con lo que había visto. El hecho de que un colega de fin sintiera la necesidad de advertirme lo dice todo sobre lo obvio. Que debía ser el asunto para quienes trabajaban con ellos a diario. Después de la cena encontré a fin conversando con Richard West, el fundador de la firma.
Esperasta q hubo una pausa natural antes de mencionar que estaba cansada. Fin me acompanjó hasta el ascensor. Nos habían asignado una habitación en el Grand Harbor durante toda la conferencia. Otro gasto en esa tarjeta de crédito que yo no debía conocer. De vuelta en la habitación fin estaba en cuido. Pasiba de un lado a otro mientras yo me quitaba las joyas. Su energía era tensa, incomoda. Estabas haciendo muchas preguntas esta noche, dijo al fin. Sobre las operaciones de la empresa, las estrategias de inversión. Algunos inversionistas se sintieron incómodos. Solo estaba conversando. ¿No es eso lo que se hace en los eventos de networking? Mi mundo profesional, Clara. Necesito que me digas manejarlo. Solo estaba intentando entender a qué te dedicas. No necesitas entenderlo, su voz fue cortante, afilada. Solo necesitas confiar en que sé como gestionar mi propia carrera. Era lo más parecido a una pelea real que habíamos tenido en Ecos. Podía sentir la tensión creciendo entre nosotros. Esa cortilla cuidadosa que solíamos mantener empezando a resquebrajarse. Part de mí quiso soltarlo todo en ese momento. Decir que lo sabía, verlo retorcerse, mentir, entender justificar tus ecos de traición. Pero la voz de Patricia resonó en mi cabeza que espera hasta que todo esté en su lugar. Una confrontación prematura solo le dará tiempo para esconder activos y construir su propio caso. Casi que en lugar de eso, suaves la voz. Mi hais más pecueca. Lo siento. No quis incomodarte. ¿Quieres que me salte el resto de los eventos de la conferencia? ¿Sería más fácil así? El alivio en su rostro fue inmediato y evidente. Eso sería lo mejor. No quiero que te aburras. Y necesito concentrarme en los inversionistas sin preocuparme por ti. Por supuesto. Lo entiendo. Se acerca mi beso en la frente, te amo. Lo sabes, verdad, lo es y me creo. Creo que estaba retrocediendo. Creo que había logrado redirigir mi atención y recuperar el control. La macana siguiente, impeg mis cosas y conduce de regreso en nuestra casa adosada mientras fin se quedaba en la conferencia. Me senté en el auto, en la entrada, pensando en lo que había logrado. Había establecido mi presencia como una esposa involucrada. Había incomodado a Natasha. Había obligado a fin a presentarme públicamente como su esposa frente a colegas y inversionistas que probablemente sabían de su aventura. Y había confirmado que Marcus sabía que algo andaba mal. Que las personas honestas alrededor de fin estaban preocupadas por lo que veían, en se sintieron incapaces de hablar abiertamente. Lo más importante, había demostrado que podía mantener la actuación incluso en las circunstancias más difíciles. Incluso de pie junto a mi marido y su amante. Incluso viéndolos moverse a mi alrededor como si yo fuera un obstáculo, no una persona. Fin me había subestimado por completo. Pensaba que era la esposa complaciente que se retraería cuando la desafiaran, que pediría disculpas por excederse y volvería a su lugar. No tenía idea de lo que realmente estaba construyendo. No sabía que cada interacción, cada palabra, cada gesto estaba siendo documentado y archivado para el caso que pondría fin en nuestro matrimonio. Salí del coche, entré a la casa, preparé café. Abrí la laptop y envié Patricia un correo detallado con todo lo que había ocurrido en la conferencia. Su respuesta liga en una hora perfecto. Esto establece una línea temporal y un reconocimiento público del matrimonio. Estamos casi listas para avanzar. Casi listas. Podía esperar un poco más. Patricia llama un martes por la mañana 3 semanas después de la conferencia. Estamos listas. Todo está documentado. Los activos están registrados y ya presenté la demanda. ¿Cómo quieres hacerlo? Llevaba semanas pensando en ese momento. ¿Cómo decirlo a fin? ¿Cuándo hacerlo? Si dar la cortesía de una conversación privada o hacerlo tan público como él había hecho su aventura. El miércoles por la tarde, dije. En su oficina, durante el horario laboral en la reunión de socios. A las 2. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Eso es horas. ¿Entiendes que eso lo hará inmediatamente público en su entorno profesional? Exactamente por eso quiero hacerlo así. El miércoles era el día en que fin se reunía con Natasha cada semana desde 7 ecos.
Todos los miércoles a las 2:30 salia de cualquier reunión en la que estuviera. Y desapareció durante horas. Era el patrón más constante en toda mi documentación. Quería que la notificaran a las 2 o'clock. 30 minutos antes de la hora en que se suponía que iba a verla. Justo en medio de la reunión semanal de socios. Don se tomaban decisiones sobre el rumbo de la firma. Consideralo heco dijo Patricia. No fui a West Capital este día. No lo vi suceder. Me quedé en casa y trabajé en una propuesta de subvención que realmente vencha. Obligándome a concentrarme en hojas de cálculo y análisis de datos. Mientras, en algún lugar al otro lado de la ciudad, el mundo de fin se derrumbaba. A las 2:45, mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcus, si lo que acaba de pasar en la sala de conferencias, fin parecha como si lo hubiera atropellado un camión. Estás bien, me quedé mirando esas palabras. Marcus lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Probablemente vio al notificador judicial entregar a fin los papeles y salir, mientras toda la reunión de socios se quedaba en silencio atenido. Respondí, estoy bien. Mayor que bien, en realidad. Gracias por preguntar, Su respuesta fue inmediata, bien por ti, fin liga casa a las 4:30. 3 horas antes de lo habitual. Escuché su coche en la entrada, hoy abrir la puerta, lo oí llamar mi nombre con una voz que temblaba. Clara, tenemos que hablar. Estaba en la sala, sentada en el sofá con una taza de té que no había bebido. Había estado esperando, sabiendo que este momento llegaría. Preparándome para lo que fuera que diera. Se veía terrible. Pesandos. Su corbata estaba floja y el cabello desordenado. Como si se lo hubiera estado pasando una y otra vez entre los dedos. Tenía los papeles del divorcio apretados en la mano, arrugados de tanto aferrarlos. ¿Qué es esto? Se le quebró la voz. Clara, ¿qué es esto? Papeles de divorcio. Creo que es bastante claro. No puedes simplemente, porque no hablaste conmigo? Porque no viniste a mí si estabas infeliz? La audacia de esa pregunta era casi cómica. Venir a ti como tal viniste a mí antes de empezar a acostar con Natasha? Él se encogía. Un verdadero retroceso físico, como si lo hubiera golpeado. ¿Cuánto tiempo has sabido esto? Lo suficiente. Claire, por favor. Podemos superar esto. Si estás molesta por. No estoy molesta, fin. He terminado. Mi pies de pie y tomo una carpeta de la mesa de centro, se la entregue. La abría con las manos temblorosas. Dentro había impresiones de todo, estados de cuenta de tarjeta de crédito con cargos resaltados en amarillo, fotos del brazalete de Cartier y su inscripción, capturas del segundo teléfono, páginas de mensajes de texto entre él y Natasha. Recibos de hotel, facturas de restaurantes, ecos de evidencia ordenada cronológicamente, documentada con meticulosidad. Los reviso en silencio. Vi su rostro recorrer un ciclo de emociones. Pero algo que podría haber sido vergüenza si fuera capaz de sentirla. Fuiste través de mis cosas. Mantuviste una aventura de ecos. Creo que mi invasión de tu privacidad es la ofensa menor. Clara, puedo explicarlo. Tienes hasta el final de la semana para mudarte. Lava la ropa y los artículos personales que necesites. Todo lo demás se tratará a través de nuestros abogados. No puedes simplemente echarme de mi propia casa. En realidad, si puedo. Revisa la página 7 de la solicitud de divorcio. Hay una orden de restricción temporal basada en angustia emocional. Patricia fue muy minuciosa. Me mir como si fuera alguien a quien nunca hubiera conocido. Quien eres? Soy la mujer que fue lo bastante estúpida como para confiar en ti. Pero ya no soy esa persona. Intento discutir, explicar, discernir que me amaba, que Natasha no significaba nada, que había cometido errores, pero que podíamos arreglarlo si le daba una oportunidad. Escuché todo con el interés desapegado de quien observa una actuación. Cuando finalmente se quedó sin palabras, sigue la puerta. La semana empieza ahora, fin. Te sugiero que empieces a empacar. Para el lunes por la mañana, la aventura se había convertido en una crisis profesional en nuestra capital. Marcus llama para advertirme, hay una investigación. Los socios trajeron abogados externos para revisar el trabajo de Finn y Natasha.
Están viéndose la relación cre conflictos de interés o influyo en decisiones de inversión. Lo hizo? No lo es. Pero los clientes están haciendo preguntas. Y cuando los clientes preguntan, la firma tiene que responder. Para el miércoles, tanto fin como Natasha estaban en licencia administrativa. Marcus me reenvió un correo interno. Técnicamente no debía hacerlo, pero lo hizo de todos modos. Anunciando que la firma estaba realizando una revisión exhaustiva de todos los proyectos. Que fin y Natasha habían gestionado en los últimos 2 años. El jueves por la tarde, mi teléfono sona con un número que no reconoce. La segura Brennan? Habla Richard West. Llamo personalmente para disculparme por lo sucedido. Lo que pasó en mi firma es inaceptable. Quiero que sepa que nos lo estamos tomando muy en serio. Había conocido a Richard un par de veces en eventos de la empresa. Era mayor rondaba los 60 con esa presencia tranquila que solo dan las décadas de éxito. Lo aprecio Sigor Westridge. Por favor, llámame Richard. Me gustaría reunirme contigo si estás dispuesta. Hablar sobre cómo la firma podría abordar la situación, compensar por lo que has tenido que soportar. Patricia me había advertido que esto podía ocurrir. Empresas como Westridge valoraban la reputación por encima de casi todo. Un escándalo que involucrara ejecutivos en una relación extramarital podía dañar tanto las relaciones con los clientes como la confianza de los inversionistas. Her que mi abogada se ponga en contacto contigo, le respondí. Por supuesto. Y segura Brennan, lamento sinceramente todo esto. Esto nunca debía ocurrir bajo mi supervisión. Cuando colgamos, me quedé sentada simulando las implicaciones de aquella llamada. Westridge no solo estaba investigando, se estaba preparando para ofrecerme dinero para evitar una demanda que yo ni siquiera había presentado. Patricia lo había anticipado con precisión. La naturaleza pública de haber entregado los papeles a fin en su trabajo convirtió esto en una crisis profesional, no solo personal. La firma tenía que protegerse. Lo que no había previsto era lo profundamente que eso destrozaría la carrera de fin. El viernes por la tarde estaba empacando sus libros cuando alguien tocó la puerta. A través de la mirilla vi a Natasha. Se veía distinta de la mujer segura de la conferencia. Más pequeña de algún modo. El cabello recogido de cualquier manera sin maquillage, con olleras marcadas bajo los ojos. Contra todo instinto que me dice finger que no estaba en casa, abrí la puerta. Clara, lamento venir así sin avisar. Así que no tengo derecho a estar aquí. No lo tienes. Lo es, pero necesitaba hablar contigo. Por favor, solo 5 minutos. Debería haber dicho que no. Debería haber cerrado la puerta. Pero gana la curiosidad. La dej entrar. Se quedó de pie en mi sala incómoda fuera de lugar. Esa era la mujer que había estado acostándose con mi esposo durante 3 años. La que recibió joyas, viajes y tardes de miércoles en hoteles caros. No lo sabía, dijo al fin. Sobre ti, sobre la verdad de tu matrimonio. Sabías que estaba casado. Él me dijo que estaban separados. Que seguían viviendo juntos por razones financieras hasta que se finalizara el divorcio. Dijo que tú sabías de nosotros. Que lo habías aceptado. Esta de su rostro buscando engaño. Solo encontra agotamiento. ¿Y lo creíste? Quis creerlo. Era convincente y yo lo quería. Así que cree lo que me dice. Durante 3 años. No vi los papeles de divorcio hasta que comenzó la investigación interna de la firma. Ahí supe la verdad. Que tú no tenías idea. Que tu matrimonio seguía intacto. Que todo lo que él me dijo era una mentira. Me mir con algo que se parecha a la desesperación. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo quería que supieras que yo también fui engañada. De otra forma que tú, pero engañada al fin. Sentí algo complicado. Ira, sí, pero también algo que se parecha demasiado a la lástima. Hablame de los miércoles por la tarde, dij. El ** Grandview Hotel. Ella lo confirmó todo. Cada detalle que yo había documentado, la reserva fija, las horas que pasaban juntos, los planes que hacían para un futuro que fin promisía que estaba por ligar. Dijo que iba a dejarle a Katie y Natasha en voz baja.
Q solo estaba esperando el momento adecuado. Es había sido el plan durante más de naco. Pero nunca lo hizo, no. Cada vez que lo presentaba, dicha que no era el momento. Q estabas estresada por el trabajo o que sus finanzas no estaban listas o que necesitaba unos meses más. No con el tiempo entendí que nunca iba a dejarme. Que yo era convenient. Alguien que podía tener sin renunciar a su vida cómoda. Mimir directamente. Queer saber lo peor? Dijo que se cuidaba por toda hacías la vida fácil. Que te ocupabas de la casa, que manejabas todo lo doméstico, que aportabas tu sueldo. Romper contigo habría sido inconvenient. Asterisk convenient asterisk? Había sido convenient. Gracias por decírmelo, dij. Ya puede ser. Asincha y camino hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el picaporte. Renunci. Me mudo a Seattle Elms Cuvine. Voy a empezar de nuevo. Suerte con eso. Después de que se fue, me quedé de pie en la sala procesando lo que me había dicho. Fin había estado planeando dejarme durante más de naco. Pero mi utilidad, mis contribuciones a su vida cómoda le habían impedido apretar el gatillo. Había sido útil hasta que dejé de serlo. El divorcio avanzó rápido después de eso. El abogado de fin le aconsejó no pelear. La evidencia era abrumadora. Y un divorcio contencioso solo empeoraría las consecuencias profesionales. Patricia negoció un acuerdo justo sin ser vengativo. El 60% de nuestros bienes compartidos. Mi elección entre conservar la casa adosada o forzar su venta. Elegí vender. No quería vivir en un hogar construido sobre mentiras. Recibí parte de sus fondos de jubilación, de sus inversiones, de aquello que yo había ayudado a financiar con mi salario más pequeño y con mi trabajo doméstico no remunerado. Compensación por el ascenso que rechaché. Por el avance profesional que sacrifique. El acuerdo financiero fue justo. Pero lo que destruía a fin fue todo lo demás. El colapso profesional. Tanto él como Natasha perdieron sus puestos en Westridge. No los despidieron oficialmente, pero los alentaron a renunciar. La investigación había encontrado suficientes áreas grises en su trabajo como para incomodar a la firma. La pérdida de su relación con Natasha que se mudó a otro lado del país para escapar del escándalo. La comprensión de que su vida cómoda, la casa limpia, la rutina gestionada. El apoyo emocional se había sostenido sobre el trabajo invisible de otra persona. Un gris martes de noviembre nos reunimos en la oficina de Patricia. Para firmar los documentos finales. Fin se veía mejor que 6 meses atrás. Más delgado, más cansado, con un agotamiento que iba más allá de la falta de sueño. Me mira al otro lado de la mesa de conferencias mientras iniciábamos página tras página. Nunca quise hacer daño, dijo en voz baja. Dij el bolígrafo y lo mira a los ojos. No quisiste que te atraparan. Es distinto. Se estremeció. No replicó. Firmemos la última hoja. Patricia y el abogado de fin firmaron como testigos. Había terminado. Cuando nos levantamos para irnos, fin lo intento una vez más. Clara, lo siento por todo. Espero que puedas, adiós, fin. Salí de esa oficina sin mirar atrás. Fue la última vez que hablamos directamente. Salí de la oficina de Patricia bajo la lluvia de noviembre. Esa llovizna fría que se filtra por el abrigo si te quedas quieta demasiado tiempo. No lavaba paraguas. No me importaba. Mi coche estaba estacionado a 3 cuadras. Caminé despacio, dejando que la lluvia me golpeara el rostro. Sintiendo como el peso de los últimos 6 meses por fin empezaba a levantarse. El divorcio era definitivo. Los papeles estaban firmados. Fin ya no era legalmente mi esposo. Me senté en el coche durante un largo rato antes de encender el motor, mirando como la lluvia resbalaba por el parabrisas. Y comprendí que no tenía idea de que hacer ahora. Durante 6 meses había tenido un propósito, una misión, documentarlo todo, construir el caso, proteger mis bienes, terminar el matrimonio en mis términos. Ahora que estaba hecho me sentía extrañamente vacía. Ni triste ni aliviada, solo vacía. Conduje hasta la casa adosada, técnicamente mía por 2 semanas más, hasta que se cerrara la venta, y empecé a empacar lo último de mis cosas.
Ya había trasladado la mayoría de mis pertenencias a un pequeño apartamento en el centro, una habitación, una cocina apenas suficient para una persona, ventanas que daban a una cafetería y a una librería. Era una cuarta parte del tamaño de la casa adosada, pero era completamente mío. Cada mueble elegido por mí, cada plato, cada libro en los estantes. Sin compromisos, sin acomodar los gustos o necesidades de nadie más. Solo míos. Mi hermana Diane me ayuda a empacar las calles finales. Había estado viniendo cada viernes durante el último mes, trayendo vino, comida para levar y su particular estilo de apoyo sin dramatismos. Sabes en qué pens? Dijo, envolviendo vasos en papel de periódico. Eres mayor en esto de estar divorciada que yo. No es una competencia. Lo es, pero cuando terminó mi matrimonio me desmoroné. Tú lo manejaste como todo, como un proyecto. Era más fácil tratarlo como un proyecto. Menos emocional así. ¿De verdad fue menos emocional? ¿O simplemente encontraste una forma de canalizar la emoción en algo productivo? Estaba bien. Más que bien. Había aceptado el ascenso en el trabajo que había rechazado aquellos otros, aquel que requería viajes ocasionales para supervisar proyectos de investigación entre estados. El mismo que rechaché porque el horario de fin era tan exigente que alguien tenía que encargarse de la casa. Ahora ya no había casa que manejar ni horarios ajenos que acomodar. Lideraba una gran iniciativa sobre asignación de recursos sanitarios, trabajando con hospitales y clínicas para identificar patrones en la atención médica. Era un trabajo significativo que realmente marcaba una diferencia y yo era buena en ello. Mi apartamento se convirtió en un lugar que realmente disfrutaba. Pint el dormitorio de un gris suave. Cold cuadros elegidos por mí. Comprar planes y lograr mantenerlos vivas. Crean hogar que reflejaba quien era yo, y no quien había estado intentando ser. Diane venía casi todos los viernes. Cocinábamos juntos o pedíamos comida para levar y hablábamos de todo y de nada. Había empezado a salir con alguien de nuevo, con la cautela de quien ya se ha quemado antes. Yo la animaba en rechazaba firmemente sus sugerencias de que yo también debía empezar a salir. No estoy lista, le dije una noche de viernes mientras cenábamos comida tailandesa. Tal vez nunca te sientes lista. A veces solo hay que saltar. Puede ser, pero no. A mi madre le costó entenderlo al principio. Cuando por fin le contó toda la verdad sobre la infidelidad de fin, los tres ecos de engaño, se quedó conmocionada, dolida por mí, pero también confundida porque no había intentado salvar el matrimonio. Terapia de pareja sugirió. A veces la gente comete errors. A veces los matrimonios pueden sanar. No est, mamá. No fue un error. Fue un patrón, una decisión que repitió durante 3 ecos. Tardó en procesarlo. Pero finalmente lo entendía. Mi llama un domingo por la mañana y dijo estoy orgullosa de ti, por como lo manejaste, por tu fortaleza. Escacar eso me importó más de lo que imaginaba. Empecé terapia en enero. Encontré una psicóloga especializada en traición y reconstrucción de la autoestima tras una infidelidad. La doctora Morrison rondaba los 40, practicó y directa sin ser dura. ¿Qué esperas de estas sesiones? Me preguntó en nuestro primer encuentro. Quiero entender por qué no lo vi, por qué ignoré cada instinto que me dice que algo andaba mal. Y quiero asegurarme de no volver a ignorar esas señales. Trabajamos de forma sistemática. Las maneras en que me había hecho más pequeña para acomodar la carrera de fin. Las señales de advertencia que descart. La diferencia entre un compromiso saludable y perder dentro de las ambiciones de otra persona. No estás definida por sus decisiones, me dijo la doctora Morrison en una sesión. Estás definida por cómo respondiste. Y tú respondiste con claridad y fuerza. No se sintió como fuerza. Se sintió frío. A veces la fuerza se parece a la frialdad. A veces sobrevivir requiere apagar las emociones que te paralizarían. Aprendí que estar sola no era lo mismo que sentirme sola. Que, en realidad, era buena compañía para mí misma. Que podía tomar decisiones sin considerar las preferencias o el horario de otra persona. Aprendí a confiar otra vez en mis instintos. A escacar cuando algo se siente mal en lugar de justificarlo. Marcus Chin se convirtió en un amigo inesperado. Dijo West Capital 3 meses después del escándalo diciendo que la cultura se había vuelto tóxica.
Demasiado enfoque en las ganancias y poca ética. Demasiada gente dispuesta a mirar hacia otro lado cuando conviene. Acepto un puesto en una firma más pequeña alaneta con sus valores. Empezamos a reunirnos para tomar café cada pocas semanas. Casi te digo algo, me confeso una vez. Antes de la conferencia ya había notado que algo no cuadraba entre Finn y Natasha, pero no sabía si tú lo sabías. No sabía si hablar empeoraría las cosas. No te culpo por eso. Finn puso a todos en una posición imposible. Aun así, debería haber sido más directo. Intentaste advertirme. Te lo agradezco. Marcus se casó en agosto. Me invito a la boda y casi rechazar. La idea de ver a alguien permitiendo para siempre era complicada. Pero fui hermoso. Durante la recepción su esposa Sarah se acerca a mí. Marcus me ha hablado mucho de ti. Gracias por haber sido una buena amiga para él durante la transición. Significó mucho. Y en ese momento comprendí que tenía nuevamente la capacidad de confiar. No ciegamente. No con ingenuidad, sino con cuidado, con límites y con conciencia. Eso también era crecimiento. 9 meses después del divorcio me encontré con Finn en una cafetería del centro. Había cuidado con Diane para almorzar. Leg temprano pedí un café con leche, mi gayer, y casi choque con él, Clara. Se veía sorprendido, incómodo, más viejo, cansado, de un modo que iba más allá de la falta de sueño. Finn. Nos quedamos allí un instante, torpe, inmóvil. Otros clientes se movían en nuestro alrededor pidiendo sus bebidas, buscando mesas. ¿Podemos hablar? Preguntó. Solo un minuto. Estuve a punto de decir que no. A punto de pasar de largo y esperar a Diane afuera. Pero gana la curiosidad. 5 minutos. Nos sentamos en una mesa del rincón. El café de Finn permaneció intacto frente a él. Ya no estoy en Westridge, dijo. Trabajo en una firma más pequeña, con una reducción significativa de sueldo. Ha sido un ajuste. Lamento que eso haya sido difícil para ti. Estoy en terapia, intentando entender por qué tomo las decisiones que tomo. Por qué creo que podía sostener este tipo de engaño. Me miro directamente. Pienso mucho en ti. En lo que destruye. En lo que tuve y no subvalorar hasta que lo perdí. Esperé sentir algo. Satisfacción. Compasión nada. Solo una neutralidad serena, el reconocimiento de que la persona sentada frente a mí había sido importante, y ya no lo era. No estoy pidiendo perdón, continuó. Así que eso no es posible. Solo quería que supieras que ahora entiendo. Lo que perdí. Lo que me diste y de por sentado. Está bien. ¿Estás bien? Estoy bien en realidad. Mayor de lo que esperaba esencia. Algo que parecía dolor cruzó fugazmente su rostro. Me alegra. Lo mereces. Mi teléfono vibra. Diana visiba que llegaría tarde. Debo de poniéndome de pie. Espero que encuentres lo que estás buscando, Finn. De verdad lo espero. Clara, cuidate. Salí de la cafetería y me reuní con Diane en el restaurante de al lado. Le conté el encuentro entre bocados de sándwich y sopa. ¿Cómo te sentiste? Preguntó. Nada. No sentí nada. Probablemente eso sí saludable. Se sintió raro. Como mirar a alguien de otra vida. Alguien que solía conocer pero que ya no conozco. Eso es exactamente lo que es. La vida que construí después del divorcio no era la que había imaginado cuando me casé con Finn hace 6 años. Era más pequeña en algunos aspectos, menos metros cuadrados, menos colchón financiero, sin pareja con quien compartir el café de la mañana o la cena de la noche. Pero era más grande en los que realmente importaban. Más auténtica, más alaneta con mis valores reales y no con los que adopto para mantener la paz. Más mía. Aprendí que la traición podía ser un extraño regalo si permites que te enseñara en lugar de destruirte. Me encebo a confiar en mis instintos. A valorarme. A no aceptar nunca menos de lo que merezco. La mujer que se detuvo en aquel vestibulo de mármol con una calle de tartas de limón parecha alguien de otra vida. Esa Clara creía que los gestos románticos y las sorpresas podían arreglarlo todo. Esta Clara sabía más. Sabía que el amor sin respeto no valía nada. Que una pareja sin honestidad no era una pareja. Que estar sola era mejor que estar con alguien que te hacía sentir invisible.
Estaba agradecida con esa versión anterior de mí misma por haber prestado finalmente atención a lo que su instinto le gritaba. Por haber tenido el valor de mirar la verdad de frente incluso cuando dolía. Y estaba agradecida con quien soy ahora, alguien más fuerte de lo que imaginaba. Alguien capaz de sostener sola. Alguien que sobrevivió a la traición y construyó algo nuevo a partir de los restos. Esta era mi historia de traición y venganza. Pero, más que eso, era mi historia de supervivencia y renacimiento. No estaba definida por lo que fin me hizo. Estaba definida por cómo elegí responder. Y elegí la fuerza, la estrategia, la supervivencia. Elegí *** a mí misma ***. Y eso fue suficiente. Esta historia de justicia calculada te mantuvo pegado a la pantalla. Dale me gusta ahora mismo. Mi part favorita fue cuando Clara entregó los papeles del divorcio justo en medio de la reunión de socios. ¿Cuál fue la tuya? Déjala en los comentarios. No te pierdas más historias poderosas como esta. Suscríbete y activa la campana de notifications para no perder ningún episodio.